El viento helado de noviembre azotaba la parada de autobús en las afueras de Granada. Diego, con apenas 20 años, temblaba bajo su chaqueta rida. Pero su mirada brillaba con una chispa de desafío que el frío no podía apagar. Había aprendido a sobrevivir en las calles desde que su familia lo echó de casa al descubrir que era gay. Y cada día era una batalla contra el hambre, el rechazo y la soledad. Esa tarde, mientras el sol se hundía tras los tejados de tejas rojas, Diego observaba a un hombre que rebuscaba frenéticamente en sus bolsillos en la parada. El desconocido, de unos 35 años, tenía el cabello oscuro perfectamente peinado y vestía un abrigo sencillo pero impecable, como si intentara pasar desapercibido. Sin embargo, su expresión de pánico al no encontrar su billetera delataba que algo no iba bien. ¿Te falta el billete? Preguntó Diego, su voz suave pero firme, rompiendo el silencio. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, de un gris profundo, se encontraron con los de Diego, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No encuentro mi cartera, admitió el hombre, con un dejo de vergüenza. Debo haberla perdido en el mercado. Diego no dudó. Sacó del bolsillo de su vaquero las pocas monedas que había reunido pidiendo en la plaza. Eran apenas suficientes para pagar el billete de autobús, pero las extendió hacia el desconocido sin titubear. Toma, yo te lo pago, dijo con una sonrisa tímida, como si fuera lo más natural del mundo. El hombre, que dijo llamarse Adrián, lo miró con incredulidad. Nadie en su vida le había ofrecido ayuda sin esperar nada a cambio, y mucho menos alguien que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombres. No puedo aceptarlo, respondió Adrián, pero Diego ya estaba entregando las monedas al conductor del autobús que acababa de llegar. No es nada, dijo Diego, encogiéndose de hombres. Todos necesitamos una mano alguna vez. Mientras el autobús se alejaba, Adrián no pudo evitar mirar por la ventana al joven que se quedó en la parada, con su mochila al hombro y una expresión de serenidad que contrastaba con su ropa gastada. Algo en ese gesto desinteresado lo había tocado profundamente, aunque Diego no podía imaginar que acababa de ayudar a Adrián Salazar, un millonario que había ocultado su riqueza durante años para escapar de las expectativas de una vida que no deseaba. Diego, por su parte, no pensó mucho en el encuentro. Camino hacia el parque donde solía dormir, bajo un olivo que lo protegía del viento. Pero esa noche, mientras se acercaba en su saco de dormir, no podía sacarse de la cabeza los ojos gris de Adrián. Había algo en ellos, una mezcla de tristeza y calidez, que lo hacía sentir menos solo. A la mañana siguiente, Adrián no podía dejar de pensar en el joven de la parada. Había pasado la noche en un hotel discreto en el centro de Granada, intentando procesar lo que había sucedido. Él, que había construido una fortuna en el mundo de la tecnología, vivía una vida de anonimato, huyendo de la prisión de su familia y de un pasado que lo había herido profundamente. Adrián también era gay, pero lo había mantenido en secreto, temiendo que su sexualidad pudiera usarse en su contra en los círculos de poder donde se movía. Decidió buscar a Diego. No sabía por qué, pero sentía que debía devolver el gesto, aunque fuera con algo pequeño.
Recorrió las calles de Granada, preguntando a vendedores ambulantes y transunis si conocen a un joven con una mochila rida y una sonrisa amable. Nadie parecía saber mucho, pero una anciana que vendía castañas asadas le dio una pista. Busca en el parque de los olivos. Allí ven los que no tienen donde dormir. Mientras tanto, Diego enfrentaba un día más en la calle. Había conseguido algo de pan y un café caliente gracias a la generosidad de un camarero, pero el frío empezaba a caer en sus usos. Estaba sentado en un banco, garabateando en un cuaderno viejo que siempre llevaba consigo. Escribía poemas, pequeños fragmentos de sus pensamientos, como una forma de aferrarse a su humanidad en medio de la adversidad. Cuando Adrián lo encontró, Diego estaba tan absorto en su escritura que no lo vio llegar. ¿Qué escribes? Preguntó Adrián, sentándose a su lado con cuidado, como si temiera asustarlo. Diego levantó la vista, sorprendido. Reconoció al hombre del autobús al instante, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Solo cosas mías, respondió, cerrando el cuaderno con timidez. ¿Qué haces aquí? Quería encontrarte, dijo Adrián, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. No todos los días alguien me salva pagando mi boleto de autobús. Diego rió, pero había un dejo de tristeza en su risa. No fue nada de verdad. No tienes que devolverme el favor. Pero Adrián no estaba allí solo para saldar una deuda. Había algo en Diego, en su forma de enfrentar el mundo con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, que lo atraía de una manera que no podía explicar. Lo ofreció comprar algo de comer, y aunque Diego dudó al principio, terminó aceptando. Se sentaron en una cafetería pequeña, donde hablaron durante horas. Diego le contó cómo terminó en la calle después de que su padre lo echara de casa al descubrir su orientación sexual. Adrián, por su parte, compartió fragmentos de su vida, aunque omitió cuidadosamente cualquier mención a su riqueza. Los días siguientes, Adrián buscaba cualquier excusa para volver al parque. Traía café, mantas, o simplemente se sentaba con Diego a charlar. Había algo liberador en hablar con alguien que no sabía quién era él en realidad. Alguien que lo trataba como a un igual, no como al heredero de una fortuna. Diego, por su parte, encontraba en Adrián una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No era solo la comida o las mantas. Era la forma en que Adrián lo escuchaba, como si sus palabras realmente importan. Una noche, mientras compartían una botella de agua bajo las estrellas, Adrián se atrevió a preguntar algo más personal. ¿Nunca pensaste en volver a casa? Dijo con cuidado. Diego negó con la cabeza, mirando el cielo. Mi casa dejó de ser un hogar cuando me dieron la espalda. Pero no los odio. Solo quiero encontrar mi lugar en el mundo, ¿sabes? Adrián sintió un nudo en el pecho. Él también había estado buscando su lugar, aunque por razones diferentes. Su riqueza lo había aislado, lo había convertido en un blanco de envidias y traiciones. Pero con Diego, sentía que podía ser él mismo, sin máscaras. Y esa noche, Diego le mostró uno de sus poemas. Era un texto breve, pero cargado de emoción, sobre la libertad de ser quien eres a pesar del dolor. Adrián lo leyó en silencio, y cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Eres increíble, dijo,
con la voz rota. No dejes que el mundo te haga creer lo contrario. Diego sonrió, pero no dijo nada. En ese momento, bajo la luz de la luna, sintió algo que no había sentido en años, esperanza. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Diego y Adrián se volvía más profunda. No era solo amistad. Había una chispa innegable, un magnetismo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero también había secretos. Adrián no había revelado quién era en realidad, y aunque Diego no lo presionaba, sentía que había partes de su vida que Adrián mantenía ocultas. Una tarde, mientras caminaban por las calles empedradas del Albayazín, un hombre reconoció a Adrián. Era un antiguo socio de negocios, alguien que lo había conocido en su vida anterior. Salazar, gritó el hombre, acercándose con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. ¿Qué haces aquí, vestido como en cualquiera? Adrián palideció. Intentó desviar la conversación, pero el hombre insistió, hablando de proyectos millonarios y reuniones en Madrid. Diego, a su lado, frunció el ceño, confundido. Salazar? Preguntó Diego cuando el hombre se fue. ¿Qué quiso decir con eso? Adrián respiró hondo. Sabía que no podía seguir escondiendo la verdad. Hay algo que no te he contado. Comenzó, con la voz temblorosa. Soy bueno, tengo más dinero del que podrías imaginar. Pero no quería que los superes porque contigo me siento real. Diego lo miró en silencio, procesando las palabras. No estaba enojado, pero sentía una punzada de traición. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, con voz baja. Porque temía que cambiaras la forma en que me miras, admitió Adrián. Todo el mundo quiere algo de mí cuando sabe quién soy. Pero tú me trates como a un amigo, como a una persona. Diego no respondió de inmediato. Caminaron en silencio hasta llegar al mirador de San Nicolás, donde la Alhambra alzaba majestuosa bajo la luz del atardecer. Finalmente, Diego habló. No me importa tu dinero, dijo, mirándolo a los ojos. Pero me importa que no confíes en mí. Esas palabras golpearon a Adrián más de lo que esperaba. Por primera vez, sintió que había encontrado a alguien que valía más que cualquier fortuna. Y estaba a punto de perderlo por su propio miedo. La confesión de Adrián marcó un punto de inflexión. Diego decidió tomarse un tiempo para pensar, y aunque seguía vindos con Adrián, había una distancia que antes no existía. Adrián, por su parte, estaba decidido a ganarse su confianza de nuevo. Comenzó a usar su influencia para ayudar a Diego de manera discreta. Lo consiguió un trabajo temporal en una librería y un lugar donde quedarse en un albergue local. Pero Diego, orgulloso como era, no quería aceptar nada que pareciera caridad. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en el albergue, Diego rompió el silencio. No quiero tu ayuda porque si rico, dijo. Quiero que me veas como tu igual. Adrián asintió, con el corazón encogido. Te veo como mucho más que eso, respondió, y por primera vez, ese permitió ser completamente honesto. Diego, me estoy enamorando de ti. El aire se llenó de una tensión eléctrica. Diego lo miró, sorprendido, pero no apartó la vista. Había sentido lo mismo desde hacía semanas, pero el miedo al rechazo, a su propia vulnerabilidad, lo había frenado. Yo también,
Admitio finalmente, con la voz apenas audible. Se acercaron lentamente, y bajo la luz tenue de una lámpara, sus labios se encontraron en un beso tímido pero cargado de emoción. Fue un momento de pura conexión, un instante en el que el mundo, con todo su peso, pareció desvanecerse. Justo cuando parecía que las cosas podían mejorar, el pasado de ambos regresó para atormentarlos. La familia de Diego, que había oído rumores sobre su nueva vida, lo localizó en Granada. Su padre, un hombre rígido y tradicional, apareció en el albergue, exigiendo que Diego regresara a casa y dejara de avergonzarlos. No soy una vergüenza, respondió Diego, con una fuerza que sorprendió incluso a Adrián. Soy quien soy, y no voy a cambiar por ti. El enfrentamiento fue doloroso, pero Diego se mantuvo firme. Adrián, que estaba a su lado, sintió una admiración inmensa por su valencia. Sin embargo, la visita de la familia de Diego no fue el único problema. Un antiguo rival de Adrián, que había descubierto su paradero, comenzó a filtrar información sobre su vida a la prensa, amenazando con exponer su sexualidad y su relación con Diego. La presión comenzó a pesar sobre ambos. Diego temía que su presencia en la vida de Adrián lo pusiera en peligro, mientras que Adrián estaba dispuesto a enfrentarse al mundo con tal de protegerlo. No voy a dejar que nadie te haga daño, prometió Adrián una noche, mientras abrazaba a Diego en el tejado del albergue, con la ciudad de Granada extendida a sus pies. Yo no voy a dejar que renuncies a tu vida por mí, respondió Diego, con lágrimas en los ojos. El clímax llegó cuando Adrián decidió enfrentarse a su pasado de una vez por todas. Organizó una conferencia de prensa en Madrid, donde habló abiertamente sobre su vida, su sexualidad y su relación con Diego. Fue un acto de valencia que conmocionó a muchos, pero también inspiró a otros. Por primera vez, Adrián se sintió libre, no solo de las expectativas de los demás, sino de sus propios miedos. Diego, que lo vio todo desde Granada, no pudo contener las lágrimas. Sabía lo que ese momento significaba para Adrián, y también para él. Cuando Adrián regresó, lo encontró esperándolo en la misma parada de autobús donde se conocieron. No sé cómo pagar todo lo que has hecho por mí, dijo Diego, con la voz temblorosa. No tienes que pagarme nada, respondió Adrián, tomándolo de la mano. Tú me diste algo que el dinero nunca podría comprar, el coraje para ser yo mismo. Juntos, decidieron construir una vida nueva. Adrián usó su riqueza para crear una fundación que apoyara a jóvenes sin hogar, especialmente a aquellos de la comunidad LGBT que habían sido rechazados por sus familias. Diego, por su parte, comenzó a publicar sus poemas, que pronto ganaron reconocimiento por su honestidad y emoción. La parada de autobús, aquel lugar donde todo comenzó, se convirtió en un símbolo de su historia. Cada año, en el aniversario de su encuentro, regresaban allí, no como un millonario y un chico sin hogar, sino como dos almas que se habían encontrado en el momento justo, demostrando que un pequeño acto de bondad puede cambiar el curso de una vida.